Hallelujah, motherfuckers. I win this fight with all stream programs. Окей, привет все котята, Да, кто нас работает. слышит, кто видит. Да, если работает, дайте я себя замьючу. Извините, пожалуйста, что задержали, у меня все поломалось. Меня попросили, чтобы стрим шел на ВК и на YouTube, и все поломалось, и все плохо. Но все работает, и вот у нас в гостях Фазер Себастиан. Hello. Hey. We online. Please don't hide. Yes, we are finally live. You're in a way. Hello, Всем привет. repeated. Yeah. My dear community, Hello, it's Фазер Mas- Себастиан. Yeah. You repeated. Да, а также мне помогают Таркин, которого вы все знаете и любите, и помогает Владимир, который у нас за кадровым голосом будет переводить. Итак, пожалуйста, напишите, слышно, видно и все ли окей, и мы будем начинать. Я думаю, что я буду задавать вопросы на русском, Владимир будет переводить, и потом, как всегда, у нас с гостями будем переводить обратно. Итак, первый вопрос. Можете ли вы сказать пару слов о себе, потому что у нас большинство подписчиков все-таки фанаты мира тьмы и не в курсе вампирской эстетики, культуры и всего вот этого. Владимир? Okay. And so the first question that we would like to ask is, could you tell us a little bit about yourself? Because most of our subscribers are major fans of the world of darkness, but they are not in tune with the wider vampire aesthetics and the vampire subculture. I like to call it the vampire world. And everything in the vampire world is there's different branches and different groups. Like in the masquerade community, you have the Camarilla and the Nordic LARPs and One World by Night, and then you have the different troops and groups and stuff like that. There's a much broader vampire world. There's people that are Anne Rice fans, like that go to the Anne Rice Vampire Lestat fan club in New Orleans, Vampire Ball. The Endless Night is my vampire event, and that stemmed off of my LARPs that I used to run in New York City. And the Anne Rice fan club was a great inspiration. So I kind of mixed Endless Night is its own community, like the masquerade community. So that's one aspect of the vampire scene. Then you have, I would call them different tribes. So you have the first tribe, which is basically the Fangdom. Okay. The Fangdom are the people that are fans, like Buffy fans, Twilight fans. I know. Twihards. And Masquerade is got its own subculture within the vampire world. And it's a Fangdom. Fangdom. So I like to profess myself as an individual who embraces all the vampire aesthetic. I'm passionate about vampires, and I was an Anne Rice fan before I became a Masquerade player. I got into Masquerade from Anne Rice. My mom was reading the books when I was a kid, Interview with the Vampire and Queen of the Damned, and when I found Vampire the Masquerade, I found a community of people that had a love of living in a world with vampires. So you have the Fangdom. Then you have the Scholars, who are people that are like J. Gordon Melton and Rosemary Ellen Guiley, and Catherine Ramsland. And these people study the vampire mythos. And the vampire mythos is basically the modern interpretation of the vampire, because you have all of these thousands of vampire myths in every culture. And the Scholars are about the mythology or the modern vampire movement and why the vampire is such a symbol in our culture. And I think that what is interesting to look at from the Scholars' perspective is, at least in my opinion, I like to be a scholar as well. And there's three major influences on the vampire world. First, of course, was Bram Stoker's Dracula. The second is Anne Rice. Of course, Anne Rice. We all know who Anne Rice is if you play Vampire the Masquerade. And the third
And I think the most recent major influence on the vampire world is, and the vampire mythos, is Vampire Masquerade. I mean, we got Underworld, True Blood, Twilight, Blade. All of those are emulations of the culture that and the way that the Vampire the Masquerade mythology has contributed and echoed out through the vampire community. It's like a nexus. Then you have the VC, or the vampire community, which has three main categories. Lifestylers, or people that aren't role players, but they embrace the aesthetic of the vampire lifestyle. Then you have the Sang vampires, which are blood drinkers, which is a very controversial thing. However, they do exist, and there's a whole bunch of different categories of them. Then you have the psychic vampires, who believe that they need energy. And that's kind of category. But then we also have the emo vampires, which are not necessarily in the vampire community. They are emo vampires are basically people who make drama to make you feel bad, so they get validation. Mm-hmm. And then you have the role players, the LARPers, the Vampire the Masquerade fans, which is I'm getting back into after 20 years. And what's really cool is with V5 coming out, the Nordic LARPing, with the potential for all sorts of things with Paradox Interactive and White Wolf taking over the IP, intellectual property. I think that there's the 5th edition of Vampire the Masquerade, even though I was kind of like a little taken off by the new design and stuff like that, it's really grown on me. And I know that we need a new, fresh start to modernize and update the Vampire the Masquerade mythology. And I think V5, in many, many of its elements, even with the controversies that are going on this year, I think the fan base is extremely loyal and actually one of a great level of intelligent creativity. The Vampire the Masquerade mythology, to me, is what defines the modern vampire in regards to the emulation in the media with Underworld, for example. And I've been, since the World of Darkness convention, I believe that was 2016, and a lot of the major players in Vampire the Masquerade, centered in Los Angeles, where I'm residing now, is really cool, because we're mixing in LA all the different tribes of vampires. Anne Rice lives here, Jason Carl, the developer for Vampire the Masquerade, the producer for V5, and the Endless Nights office being here. I think it's really cool to see the whole vampire world being centered on Los Angeles. And we are really good at setting an example, because all these tribes I was talking about are mixing together, and there's crossover now, and it's starting right here. So, wonderful. I'm really excited about the future of the vampire world, the VW, in all its aspects. And I'm really grateful that the players in Vampire the Masquerade have reached out to me. And now that we have Nordic LARPing, which is my style of LARPing, I'm not a gamer as much as I am a role player. I mean, I love games, but my love is role play, character, experience, and I want that to be a priority. And I just attended the Nordic LARP with Jackalope Games, the night in question, with Matt Webb in Texas, and I had a phenomenal. Okay, thank you. Wonderful. Maybe translation will Yes. try. I'll translate all that to the audience. В общем, как говорит сам Фазер Себастиан, он считает, что вампирский мир насчитывает несколько ответвлений, несколько модулей. Есть, они аналогичны Камарилье, Шабашу и так далее, разным группам в самом мире тьмы. Есть ларперы, есть более широкий круг поклонников вампирской эстетики, как, например, клуб поклонников Энн Райс. Есть такие сообщества, как Vampire Ball или его собственный ивент Endless Night. Собственно,
Его, собственно, ларпы и его ивент, они вдохновлялись как раз миром тьмы и маскарадом. Группы поклонников вампирской культуры, вампирской эстетики делятся на так называемые фэнгдомы, условно. Ну, то есть это люди, которые фанатеют от какого-то конкретного произведения или франшизы, там, фанаты Баффи, фанаты «Сумерек» в том числе. Есть и у маскарада собственный фэнгдом. Это именно группа поклонников, концентрирующаяся в основном на маскараде. И приятно то, что все эти люди, все они в какой-то мере взаимосвязаны. Собственно, сам он начал увлекаться маскарадом после того, как прочитал книги Энн Райс, которые читала его мать. Он обнаружил, что существует целая комьюнити людей, которым тоже нравится вампирская эстетика и вампирские истории. Но это фэнгдом, это просто поклонники. А есть так называемые ученые, которые собирают сведения о современной вампирской мифологии, изучают влияние вампирского мифа, вампирских произведений, вампирской эстетики на культуру, почему вампиры стали такими, за что мы их любим и так далее. Соответственно, есть и такие люди, которые называются лайфстайлеры. Это люди, которые не совсем любят и уважают все вампирское, но им нравится эстетика, мода и так далее. Есть довольно спорная группа сангвинов. Это вампиры, которые действительно пьют кровь. Есть и психологические вампиры, которые любят скандалы, которым как бы требуется подпитываться энергией, и они вокруг этого строят стиль своей жизни. Есть и эмо-вампиры, которые просто любят жаловаться и ссориться. Три главных влияния, как он сам считает, на современный вампирский миф, который изучают школяры, поклонники, к которым он причисляет отчасти и себя, это, естественно, Брэм Стокер, Энн Райс, и самое последнее — это Vampire the Masquerade, потому что в культуре она оставила глубокий отпечаток. Блейд, Сумерки и там другой мир, все они созданы, естественно, под влиянием, как по форме, которую заложила линейка Маскарада. Сейчас с выходом пятой версии, с обновлением линейки Маскарада открываются новые возможности. Да, конечно, многое очень спорно, многое изначально может не понравиться, но к этому можно привыкнуть, и оно может открыть новые возможности, новую страсть разжечь в поклонниках. С 2016 года, когда случилась большая конференция по миру тьмы, в Лос-Анджелесе наблюдается своего рода смешение всех вот этих субкультур. Здесь живет и Энн Райс, кстати, и Джейсон Карл, один из разработчиков мира тьмы. Здесь проводятся различные ивенты, множество ларпов, и очень приятно, что людям действительно это интересно, людям это нравится, и очень приятно, что поклонники мира тьмы заинтересовались этим и пошли на контакт, и сейчас происходит данное общение. That's about it. Окей, и вижу, нам тут скинули с ВК вопрос сразу. Просят, чтобы мы спросили, что было раньше, настолка или тусовка вампиров в Нью-Йорке? Владимир? So we have a quick question from the social network. What was before? What was the first? The LARPing or just hanging out with the vampire community in New York? Not LARPing. Well, the vampire pen community. and paper RPG, Vampire Sebastian. Oh yes, pen and paper. Yeah. Sure. I played the LARP first.
And what is interesting is that the Vampire the Masquerade LARPing was my introduction to the vampire community, and I loved the LARP, especially in the early days from like 1992 to 1995, because it was very much a theater group. The game that I played with was at a club called The Bank in Manhattan, and it was this old dingy bank in the Lower East Side that was abandoned from the 1920s and turned into a nightclub. And from 7 until 11, we would have the whole club for the game, and then we would proceed into the catacombs where the prince would hold his court once a month. So he would hold Elysium. And we had a lot of incredible actors and role players and just amazing people. And what had happened was I discovered the lifestyle vampire community was kind of not existing. There wasn't a lot of the LARPers were a different breed because it was theater. And I discovered that there was a vampire subculture in New York, and I went to the Anne Rice Ball in 1995, the big Memnock Ball, and it was incredible. So I threw a vampire ball, and I discovered that the running events was really where my magic was. I was running different LARP groups, but I wanted to go full time with this and create a career out of it. And my father always said, do what you love and follow that. So I basically had to create a vampire subculture that was based on getting fangs and going to events. So as Jason Carl said, my business is creating fangs and giving people a very theatrical place to wear the fangs. But not everybody could fit into the LARPing world, because the LARPing is more of a theater thing. And a vampire ball is more of a lifestyle nexus of all different tribes. So that's where Endless Night was born, from my attendance at the Anne Rice Ball. And I threw a vampire ball in New York, and I had 700 people. And I know running a 700-person LARP monthly is a very big endeavor. So I just simplified it, and I based it more on the society of the SCA. The Scadians, who do medieval reenactments. So I continued to do the LARPing for a little bit. I've been always loving Vampire the Masquerade's mythology, but that mythology is a very complex, involved thing, and it's very much a you got to read a lot and understand a lot to be able to embrace the game. While just putting on a pair of fangs and going to a party is a different experience. So they ran side by side for many years. And now the vampire world's about to explode. Wonderful. Собственно, началось все именно с ларпов, поскольку они нравились больше, потому что они напоминали театральные выступления. Выступали они и ларпили в клубе The Bank. Это старый банк, который закрыли в 20-х годах и превратили в ночной клуб. С 7 до 11 вечера эксклюзивно под вампирскую тусовку ларперов отводилось время, и раз в месяц они спускались в катакомбы под банком в Элизиум, где князь проводил совещание и держал суд. Но, собственно, в те годы казалось, что именно лайфстайлеры, люди, которые просто придерживаются более широкого стиля жизни, вампирского, их практически не было. Но после того, как сходил на вампирский бал Энн Райс по ее произведениям, очень понравилось именно проведение такого ивента, и решил сам устроить такой бал, поскольку такие ивенты нравились немножко больше, поскольку были более доступны. 700 человек на первый раз получилось. После первого бала пришел успех, отец поддержал его в этом начинании, но каждый раз на 700 человек устраивать ивент было сложновато. В итоге образовалась такая система ивентов помельче, с изготовлением клыков и поводом их поносить регулярно. Поскольку такие вампирские балы, такие ивенты, они своего рода смешение
всех элементов разных частей вампирской субкультуры. Пришлось, конечно, перенимать некоторые приемы у реконструкторов средневековых турниров и прочих событий, поскольку LARP сам по себе, он сложнее, он основан на маскараде, на сложной системе правил, которые нужно учить и которых нужно придерживаться. Это несколько ограничивает человека. А когда ты идешь на вечеринку с клыками, это несколько проще, и ты с большей охотой на нее пойдешь. Сейчас и балы, и ларпы идут параллельно, ну и в связи с обновлением мира тьмы, думаю, скоро начнется взрывной рост вампирского мира. All done. Ну, тогда задам на самом деле я свой вопрос касательно клыков. То бишь все мы знаем, что у отца Себастиана есть бизнес по производству клыков. И мне на самом деле интересно, эта мысль пришла к нему до того, как он вообще влился в вампирское сообщество в принципе своем, или же после того, как он впервые поучаствовал в играх и вообще познакомился с этими людьми? Что вдохновило его на это, короче? So we have a question regarding the fang business. We know that you make fangs, and we would like to know how and when exactly did the idea come to you? What influenced it? Was it before or after you integrated and created the vampire community around you that you've just mentioned? My grandfather was an orthodontist, and my aunt is a dentist. And I started making fangs from the first day I made fangs. I'd already been LARPing for about a year, maybe 2 years I've been LARPing. And there was a couple guys making fangs, and I went to a Vampire the Masquerade game, and there was a guy making fangs there. And 1993, on November 8th, 1993, I saw my girlfriend Dawn and I got fangs for my prom at a Vampire the Masquerade game. The guy since has retired. His name was Gregor, who made my first pair of fangs. That was my fang day. And I was wearing fangs all the time. Asked me, where'd you get them? And I didn't know anybody that was making them. So I went to my grandfather, and he said, well, I'll set you up with a prosthodontist. So I went for 18 months, and I learned how to work on dentures and how to be safe in the mouth and how to make fangs. And it turned out that on Christmas Day 1994, I made my mother my first pair of fangs. So it's kind of like Lestat making Gabrielle fangs. If you're an Anne Rice fan, you know what I mean. And then my business exploded. And over the years, I've made thousands of pairs of fangs, and it's been really great meeting all sorts of different people from the different parts of the vampire world. But a culture of fang clients, like the tattoo culture, kind of formed. And I created my own clan, lifestyler clan, called the Sabertooths. So it's the Sabertooth family. And we have everybody in Sabertooth, from people that don't know what Vampire the Masquerade is to hardcore LARPers. And a lot of people call us the Vampire Mafia. So I traveled the world, and I got to live in Europe for 14 years with a full visa, making fangs, traveling around Europe. So I have a lot of good friends in Europe. And as an American, one of the things that I really love is culture, and I love to meet real people from real different places. I'm a culture junkie. So if I'm in a place, I want to not go to some hotel or a hostel. I want to stay on the couch or in the guest room of someone who's local, so I can eat their food and see the city from their eyes, or the local area. And I've had that opportunity by moving around Europe. Wonderful. Собственно, дедушка был ортодонтологом, бабушка была
дантистом. И примерно через год после того, как начал активно ларпить, в ноябре, 8 ноября 1993 года получил свои первые клыки. Они просто ходили на игры, там увидели, что ребята делают клыки, и на выпускном они с девушкой решили сделать себе клыки, но где было взять, непонятно. Пошел к дедушке, попросил, научи делать клыки. Дедушка говорит, ладно, я тебя познакомлю с одним ортодонтологом, он тебя научит. 1,5 года учился работать с зубами, научился, и на Рождество католическое 1994 года сделал клыки для матери, подарил ей. Отсылочка к Листату, который делал клыки в одной из книг Энн Райс. Очень здорово, что благодаря этому получилось встретить новых людей, и сформировалась целая широкая культура, целый лайфстайл, организовался свой клан саблезубых. Там есть все, от тех, кто вообще не знает, что такое маскарад, до хардкорных ларперов. Их называют вампирской мафией. 14 лет, благодаря тому, что начал делать клыки, это стало популярным, были заказы. 14 лет с полной визой прожил в Европе, путешествовал, встречал людей. Очень нравится, что можно именно реальных людей в реальных странах, на реальной местности встречать. То есть не по туристическим маршрутам и по гостиницам жить, а на чем-то диване, есть чью-то еду и ходить по реальным чьим-то улицам. Это намного интереснее и намного приятнее. And all done again. Ну, тогда я задам просто очередной еще один вопросик. Тут просто отец Себастиан, пока настраивали Twitch, рассказал пару забавных моментов. Вот, кстати, того, что он любит, в принципе, шабаш в первую очередь. Вот, и вообще игры такие, связанные больше со страстями и выражением внутренних переживаний и эмоций. И, собственно, у меня был вопрос, появился после этого. Какой образ отцу Себастиану больше нравится отыгрывать в шабаше? Образ жертвы или образ хищника? When we were tuning the equipment, почему, естественно. When we were tuning the equipment for the stream, you've mentioned that you prefer Sabbat games when it comes to LARPing. Yes, and Tarkin here wanted to ask, what exactly attracts you to this kind of expression of the emotion, and which do you prefer? Which image do you prefer when engaged in Sabbat games, the predator or the victim, and why? Actually, neither. I prefer the primal element. My favorite clan is La Sombra. Yes. Jason Carl has kind of forced me to be a Toreador because V5 and La Sombra aren't in V5 yet. But I would love to play a La Sombra anti-tribu in the Camarilla. But the Sabbat, I like the tools of role playing. It's a very different vibe. I love ceremony and ritual. I always usually play a La Sombra pack priest, and I like the Vinculum ritual. It creates a lot of bonding things with the saber it creates a lot of bonding things for players to do, the role play, I think, is more free form and it's more primal, and so I guess that mixes with the predatory thing. The Camarilla is too foo-foo and proper for me, okay, and the Anarchs are too crazy. When it comes to LARPing, I prefer Sabbat games. I was in Madrid at a Sabbat game.
a couple years ago, and I had a great time. A 600-person Sabbat game, and just to be able to like let it out and kind of like be evil, and is my preference. So I think that the Sabbat not being present in V5 yet. What I liked about Matt Webb's game is we got to do all the Sabbat brandings and role play, and it was just it's just for me it's a more fun role playing experience, especially with Nordic LARPing, because you have more in-depth characters. Ну, собственно, ни хищника и ни жертву толком не нравится. Нравится такой более примитивный, несдержанный настрой игр Шабаша, поскольку нравится ему там играть за Ла Сомбра, хотя вот Джейсон Карл в связи с V5 заставил его быть Тореадором, потому что Ла Сомбра еще в пятерке нет. Но обычно он отыгрывает Ла Сомбра антитрибу, и нравятся ему инструменты ролевого отыгрыша и настроение, которое создается. Нравится церемониал, нравится ритуальность всего происходящего. Он обычно отыгрывает священника в стае шабашитской, и это открывает больше возможностей для взаимодействия, для установления контакта между игроками. Это более свободный способ отыгрыша, потому что в Камарилье все как-то слишком зажато и прилично, а анархии слишком отмороженные. Был несколько лет назад на игре Шабаша в Мадриде, человек на 600. Хорошо тем, что позволяет не сдерживаться и быть настолько злым, насколько хочешь. Поскольку сейчас в пятерке еще нет Шабаша, это слегка стесняет, но именно с Шабашем получается делать все, что угодно, и полностью отдавать себя отыгрышу, особенно если нордический ларп идет. Это намного интереснее, и да, наверное, все-таки немножечко отдает хищнической стороной дела. Ну, раз мы уже говорим о ролевках и о маскараде, то, я думаю, вопрос будет следующий. А расскажите нам о своем последнем ларпе. Я знаю, там очень много прислали нам вопросиков. Все будет. Давайте сначала до ларпов договорим, тогда спрошу ваши. Okay, since we are talking about the LARPing and the masquerade, could you describe the latest pleasant experience with LARPing that you've had? I've LARPed twice in the last 2 years. I played the World of Darkness game at World of Darkness in Berlin, and then I played Matt Webb's LARP at Jackalope Games. It was a campsite for LARPing, and they had a little village, and there was an entire afternoon of consent courses, which I thought was so cool. We learned stage fighting, we learned how to communicate our safety needs, we learned how to make the game very immersive. While like instead of like grabbing someone's hair and pulling it, you put your hand here and the other person puts it there. And what I like about Nordic LARPing is the collaboration. So they had an entire 3-hour seminar on stage fighting, safety, immersive entertainment, and about consent. And I think Nordic LARPing is a really great environment to teach people how to communicate with each other. Okay, and I think that everyone should try a Nordic LARP once in our culture, because it will bring forth a understanding of how to communicate in a lot of innovative ways. The gaming world and the sci-fi world and the fantasy world are great environments where you can express tools of communication between each other, so you can bring things to the next level. Okay, so we had stage fighting, we had the ability to do mock sexual acts in the game within reason. It was an adult game,
the way that you interact, and you can do more with a Nordic LARP theatrically than you can with a gaming LARP. Mind's Eye Theater is awesome, but if you try to bring someone new into it, it takes a couple games for them to learn it. The consent stuff contributes to your normal life. When, you know, being able to set boundaries and communicate things is, I think, something that will help the entire world in interactions with people, not just in the game. I think Nordic LARPing should be used to teach people how to be theatrical and fun and communicate and understand it. And Matt Webb his team had something that's really important. People are more important than LARPs. So when we had this foundation and we went into the game, we could do more as players in the theatrical and role play sense, because if I want to kill someone and it's a good death, the other player will go with it, and then they come back as a wraith. Okay. There was a scene where Matt Webb was branding people with a Sabat brand, and with little candles, and he had LED lights in it, and he wanted to put black ink on it so it could like brand people. But what was cool is to be able to do the vernaculum, to be able to recreate the burial of the creation rites, to role play how to slaughter the antediluvians, to cut someone's head off, to have combat. It was a collaboration between everyone. Instead of the rules being something that, like, I love Mind's Eye Theater because you can, if you know what you're doing and you're playing with other great players, you can use the game system to do that. But it's very complex for a lot of people. And I think Nordic LARPing really hits on the most important elements of human interaction. Is communication, setting boundaries and safety, and collaboration. So the LARP was, to me, something that could be more intense than LARPs that I've experienced in the past. Thank you. За последние 2 года ларпил дважды на вот, Берлин и с студией Jackalope. Там была такая деревенька, и ребята Мэтта Уэбба проводили несколько дней курсов обучения тому, как устраивать сценические драки, как вовлекаться в процесс, как сотрудничать с другими игроками. То есть были семинары по таким вещам и особенно по взаимному согласию. Нордические ларпы, чем хороши, они могут научить человека, как взаимодействовать и общаться с другими. И их нужно попробовать хотя бы раз в жизни. Потому что они помогают понять отыгрыш, понять, как выражать то, что ты хочешь выразить. Там устраивались сценические драки, убийства, даже секс имитировали в разумных пределах. Это была взрослая игра. Нордические ларпы, они просто позволяют делать больше, чем обычные игровые ларпы. Mind's Eye — это, конечно, здорово, но чтобы в них играть, в ларпы Mind's Eye нужно долго учиться. А нордические ларпы, они помогают установить границы и договориться о пределах того, на что ты готов. И это может помочь людям не только в игре, но и в жизни, людям по всему миру. Оно поможет лучше понимать друг друга, развивать эмпатию, поскольку главное правило тех нордических ларпов у Мэтта Уэбба в том, что люди важнее, чем ларпы. И можно сделать намного больше. Например, если хочу я там кого-нибудь убить и обезглавить, с ним можно договориться, и он тебе подыграет, и ты его со взаимным удовольствием обезглавишь, и он вернется как дух. Был момент, когда Мэтт Уэбб ставил людям шабашитские клейма. У него было клеймо, и на него были нанесены черные чернила, которые действительно оставляли клейма. И нужно было воссоздать шабашитские обряды похорон, воссоздать там убийство древнего, например,
поскольку все зависело от взаимодействия. Майнзай, они замечательные, но у них очень сложный процесс. А нордические ларпы более интерактивные, скажем так, и оттого более динамичные. Вот, я, собственно, хотел задать тоже еще вопрос, как бы, вот как раз, да, собственно, из чата я про него и хотел сказать. Вот, как вот люди спрашивают на вот эту вот мафию вампиров, реагируют посторонние люди и люди из СМИ. Я просто предварительно расскажу забавную историю, которая заключается в том, что в свое время я как-то участвовал в городской игре, вот, и у нас в руках было, в принципе, дюралевое оружие, которое было стилизовано под мечи. И когда к нам подошли ФСБшники, потому что их здание находилось неподалеку от, собственно, места, где было действие игры, и они спросили: ребята, а что это у вас, собственно, за вещи? Мы говорим: ну, это меч, как бы, ну, мечи, как бы. А зачем они? Ну, мы тут играем. Они, можно, говорит, подержать? Мы, собственно, дали подержать. Он так посмотрел, поворачивал, говорит: а это же штука, говорит, и втащить можно. Мы там, ну, да, в принципе, можно втащить, как бы, деревянной ножкой. Он говорит: ну да, но мечом-то приятнее. Вот. Так что в действительности, как люди реагируют. Takin would like to start with a little personal anecdote. He once participated in a citywide reconstruction game when they were armed with fake weapons, fake swords. And when they were role-playing, some guys from the FSB, the Federal Security Bureau, came along because their headquarters were nearby, and they asked, "Hey guys, what's that you're holding?" The guy said, "Those are swords. Why do you need them?" "Well, we're role playing." "Oh, can I hold one?" They gave him one sword. He swung it a couple of times. Said, "You can strike someone with this thing, yeah? You can actually harm someone, stab him. Yeah, you can stab someone with a wooden spoon if you want to." yes, but it's a lot more pleasant when you do it with a sword, right? So it was kind of a cordial thing. It ended well, but what we would like to ask is, how do people react to the vampire mafia, the bystanders and the people from the media? Oh, that's a good question. Right now, they're fascinated. I just had an entire interview in the New York Times right before Halloween. The reactions to the public in our community of this interview, so my followers already read it. Yeah, it was a really big honor to be in the New York Times and featured. They made it a little bit more. Calling me King of the Vampires is not my brand. I'm the father of the Sabretooth clan and the impresario of the Endless Night. I was very flattered that they called me that, but it's not what I call myself. And there's, like the LARP community or any community of people, there's people out there that are, jealous and conflict with you. And most of the problems that I got was not from the media, the muggle, mundane people, but people in the vampire community who were like, how could he do an interview with the New York Times? So the mainstream world, at least from my experience, has been pretty good. They're fascinated with the vampire mythos. They're fascinated with the lifestyle and the vampire world. I mean, there's 10 television shows right now being produced at the quality of Game of Thrones for vampire, the vampire world. We got Lost Boys, the TV show. I heard rumors of a Vampire the Masquerade show, better than Kindred, hopefully.
Yes. Yeah. We don't talk about that show here. Yes. All sorts of different Vampire the Masquerade inspired things. I believe that there's a What We Do in the Shadows TV show coming out. Yes. Which is my favorite vampire movie. No offense, Anne Rice. And then there's a new Dracula series coming out on BBC. NBC. No, that show's canceled. There's a Netflix Dracula show that what I hear is going to be based on Bram Stoker's Dracula. I'm not sure about that. Then there's just, and Anne Rice has a TV show too, called Lestat, from what I understand. I mean, all these things are variables, and none of them are on broadcast yet. But it's going to be interesting to see Game of Thrones quality things on television, because TV is the new medium. Yeah, that's true. So the vampire world is being sucked up by Hollywood, and when Hollywood does something, the world loves it. Yes. В общем, на самом деле, обыватели и СМИ, они на самом деле очень восхищены нынешним вампирским миром. Было вот интервью в New York Times, перевод которого есть в паблике. Это была большая честь, однако там назвали его королем вампиров. Он сам себя так не называет, он называет себя отцом клана Саблезубых. И основные проблемы, основные конфликты были как раз с другими членами вампирского комьюнити, поскольку, ну, или завидовали, или что-то им не понравилось, мол, зачем пошел к этим обывателям, которые ничего не понимают, интервью в New York Times. А вот с обычными людьми, с непричастными отношения очень хорошие, им всем это очень нравится. И, собственно, сейчас вампиры возвращаются в мейнстрим, сейчас уже сериалов 10 готовится по вампирской тематике. Будет сериальная адаптация Lost Boys, пропащих ребят. Ходят слухи и про сериал по Маскараду. Сериальная версия «Реальных упырей» — это любимый вампирский фильм, без обид, Энн Райс. По Маскараду, надеемся, сериал будет лучше, чем Kindred, который в 90-х был, и так далее. То есть сейчас идет засасывание вампирского мира Голливудом, а когда Голливуд что-нибудь адаптирует, это всем нравится. Окей, спасибо за ответ. Я думаю, что следующий вопрос будет от меня. Такой быстрый вопрос. Какой ваш любимый период в истории человечества? Люблю я задавать этот вопрос гостям, которые играют в ларпы. Yeah, so the next question is a favorite of Natalie's, because she likes asking it to the people who play LARPs and do events. What is your favorite period in the human history? Oh, wow, there's so many cool periods in history. My favorite period that Endless Night is based on is Victorian. But I like the French La Belle Époque, too. I like the Napoleonic era. I'm not much into the Dark Ages except for Vampire the Dark Ages. Hold on. Я пока переведу. Очень много интересных периодов в человеческой истории, но его любимый — это викторианский период. Ну, ему еще нравится период наполеоновских войн. Средние века особо не нравятся, за исключением маскарадовских. And V5, the cover is very different from the old Masquerade things, and I think this grew on me, and I like the new fresh feel for Vampire the Masquerade, and it also appeals to women. So, I mean, I love the old artwork with the marble in the cover, and I'm going to order the special edition of Vampire the Masquerade. But Vampire the Dark Ages is one of my favorite games. Even though I'm not a fan of the historical Dark Ages, I like the way that the low clans and the high clans are. So I got this off eBay, and I just,
Like, I love looking through it and the whole different setting. I would like to get a copy of Victorian Vampire. I think that would be really cool. So, my favorite period of history, it can be the 80s or it can be, but Victorian era is my favorite. Because it's like, you kind of have that steampunk feel. Ну и, собственно, вот ему еще нравится V5. Вот обложка у этой книги очень не похожа на классический «Мир тьмы», но как-то ему она со временем начала нравиться, она очень по-свежему выглядит, ну и женщинам тоже нравится. Он, конечно, закажет себе специальное издание, но вот одна из его любимых игр — это, да, «Вампиры. Темные века». Хотя сам исторический период особо не нравится. Но ему нравится, как там работают с кланами. Низшие кланы, высшие кланы. Эту копию он заказал на eBay. Ему просто нравится ее листать, смотреть, как все там сделано. Хотелось бы еще и копию книги по викторианскому периоду. Ну а так вот, любимые периоды — это, наверное, 80-е и викторианский период, потому что в викторианском периоде такой оттенок стимпанка есть. Ну, раз уж мы, пошли про Dark Age говорить и про все остальное, то у меня будет тоже вопрос в этом контексте. Поскольку Фазер Себастиаан уже сказал, что ему нравятся всякие ритуалы, таинства и вот эта вот вся такая тематика, Dark Age этого полно. То есть там огромное количество культов, каиницкая ересь и прочие подобные вещи. Вот. И в пятерке Маскарада они вернулись. Как он к этому относится? Yeah, so since we're talking Dark Ages, you've mentioned that you like the ritualistic element of the Sabbat games. And the Dark Ages are chock full of those. The rituals, the Cainite heresy and all things. So, how do you like this aspect of the Dark Ages? Have you heard of Ars Magica? Слышали про Ars Magicу? I played Ars Magica when I was 13. And then Vampire the Masquerade came out. And I'm like, what are the Tremere doing in Vampire the Masquerade? And I am a huge fan of Ars Magica. So this happened right after the Tremere became vampires. So I love the Order of Hermes. I love the way that the different dominions of the Fey Dominion, the Magical Dominion, the Christian Dominion interact. And this is the Vampire Dominion. And so one of the things that I'm dreaming of is going to Convention of Thorns and playing in the Renaissance medieval era. But sadly, it's Halloween and I'm making a lot of fangs and it's a very expensive endeavor. So I've been like, Jason, introduce me to these guys. So Game of Thrones, Convention of Thorns, is something that I really would love to go and experience. And I hope they keep doing it so next year I can attend. So I love the Dark Ages for the ritualistic and the magic and the different plot lines and twists. But I've never been able to actually sit down and play Vampire the Dark Ages and or go to a Dark Ages LARP. But it would probably be like a medieval boffer game. And I would love to see that because I used to play Nero and Lion Rampant, which are foam sword games in New England, and that's kind of the home of LARPing in America. Is the New England Role Playing Organization was the big one that got the article in Dragon Magazine. So mixing Vampire the Masquerade and medieval LARPing, I think, is a really great thing. Окей. Слышали ведь все, наверное, про Ars Magicu. Он играл в Ars Magicu, когда ему было 13 лет, а потом вышел Маскарад, и реакция была такая: откуда тремеры в Маскараде? Большой фанат Ars Magici.
А темные века, они как раз в том историческом периоде, когда тримеры только-только вот стали вампирами. Очень нравится и Орден Гермеса, и то, как взаимодействуют различные доминионы. Очень хочется попасть на Convention of Thorns, знаменитую, но она проводится в районе Хэллоуина, особенно вот в этом году, а в этот период очень много заказов на изготовление клыков, да и стоимость недешевая. Очень все время упрашивают Джейсона Карла, мол, познакомь меня с этими людьми, чтобы как-то организовать мне. Надеюсь, что в следующем году удастся попасть на Convention of Thorns. Очень нравятся средние века, но толком поиграть, сесть в нее или на LARP попасть до сих пор не удавалось. Он играл в исторические средневековые реконструкции LARP, то есть там Неро и Lions Rampart. Это вот основные средневековые реконструкторские ивенты и сообщества, которые, о которых писали в Dragon Magazine и так далее. А вампиры средние века, они как бы смесь средневековой реконструкции и Vampire the Masquerade. И это очень круто. Так, я думаю, мы подходим уже к последним вопросам. Я просто не потому что как бы там моя мысль озвучила, что в пятерке тоже есть все эти культы и прочее. Да, я про то, что в пятерке тоже есть все эти культы и вся эта ритуалистика, которая присутствовала в темных веках, и как отцу Себастиану вот эта вот идея, что современный V5 очень во многом напоминает эпоху инквизиции темных веков. Okay, yeah. So, related to the previous question, in V5, the ritualistic part, the Inquisition-like atmosphere is pretty much back. So how do you like the fact that V5 has a lot in common in this aspect with the Vampire Dark Ages? I think V5 is something that is I like a lot about it. I still think the World of Darkness to me is more of a Twilight Zone, an alternative reality that is just beyond the fringes of our existence, kind of like the Shroud in Wraith. I think the realistic aspect of it is something that the game designers wanted to bring in, and I think some of the controversy came from that. I like the feel of the book. Like at first I wasn't sure about it, but now I look through it and I really, honestly, it's real, and it will, I think, translate really good into a television show. I think it will translate into fiction. I like the photographs were really well done. I like the fact that we have real pictures in there. The vibe, I've only got to play it once, really briefly, and I'm looking forward to getting more into the game in coming months. You know, I want to sit down. I want to get. My dream is to play a game with Jason Carl and really get a taste of it, because everybody that's played it with Jason is really in love with it. So, you know, it's new. I mean, like, you got to get used to new editions. Okay, you know, when you re-envision a movie or you re-envision a book or you have a new interpretation, people who have been fans of the old Vampire Masquerade have to kind of get used to the new V5. I like. Here's the things that I love about V5. I love that the Thin Bloods, the 14th and 15th generation, have to, like, they're kind of like heroin addicts with the blood. I think that's really brilliant because it creates a really dark roleplay vibe. I like that you can never be sated. You have to kill to feel satisfaction. So the experience of being in the Vampire, the Masquerade, the World of Darkness is really you really
feel being a vampire as a player. And I think that's one of the most brilliant things that's ever happened since Vampire the Masquerade's come about. So I'm not a rules guy, I'm a role player. So I want to see how these rules translate into a role-playing experience and how they complement the role play and how they help me become more in character and more in depth and get more passion and get more experience out of the actual game. So now that Halloween's over and Christmas is coming up, maybe I'll hit Jason Carl up with a game. And I heard he's an incredible game master, storyteller too. So let's see what happens. And I'll be able to give you a better opinion after I play like that. Wonderful. Ну, если честно, то вот мир тьмы сейчас ему напоминает своего рода сумеречную зону, как завеса в линейке Raid. И этот мир, который создан в V5, он в целом очень реалистичен, очень похож на нашу реальность. И именно из-за этого, кстати, наверное, отчасти и разгораются всякие скандалы, потому что оно чувствуется как реальная жизнь. И это очень здорово. Нравится и то, что вот там использованы фотографии живые, поскольку получается лучше прочувствовать, поглубже погрузиться в это все. Но, к сожалению, вот он еще недостаточно V5 изучил. Очень хочется поиграть в нее с Джейсоном Карлом в роли рассказчика, поскольку он замечательно мастерит такие игры. Дело в том, что это еще новое издание. К нему надо привыкнуть. И очень многое там нравится. Например, тот факт, что слабокровные 14-15 поколения, они больше похожи на героинозависимых наркоманов. Это очень мрачная и реалистичная деталь. Нравится то, что там никогда не получается насытиться, то есть надо убивать, если ты существуешь как вампир. Все эти мелочи, они помогают чувствовать себя настоящим вампиром. И подобные правила в ролевой системе, они очень хорошо помогают встроиться в психологию персонажа, помогают отыгрывать, потому что обычно он небольшой любитель правил, но когда они хорошо составлены, они помогают отыгрывать свободно. Вот хочется поиграть, когда водит Джейсон Карл, и вот тогда он сможет, наверное, пообширнее и пообъемнее отзыв составить о пятерке. Так, первые вопросы от наших подписчиков. Тут спрашивали, приглашают ли вас на конвенты, так званые коны, как гостя или как зрителя? So the question from our subscribers, do you get invited to conventions and other gatherings of fandoms and fangdoms as a participant or a regular spectator? I get invited to a lot of events, but I have a personal life that I live with my partner, and so I have 24 endless nights a year. So I've been invited to paranormal conventions, Vampire the Masquerade conventions, speakers at a lot of different LARPs and different, because I'm in many worlds. I'm into the lifestyle vampire world. I'm in the world with the paranormal, because I've been a guest on the TV show Ghost Adventures with Zach Baggins, and I'm a paranormal investigator part-time. So I get a lot of requests to attend events, and it's really an honor to be around them. But I don't have a lot of time because I take a lot of time for my personal life because I have an actual real job. And a really nice experience with my partner, and I want to have a private life. So most of my appearances are at occasionally different events, but I take weekends and time where I'm in private with my partner.
So I really focus on the Endless Night events, and you know, like a lot of people want Endless Night to come to their hometown, and I sadly I can't attend everything. There's only 52 weekends a year, and I spend a lot of time in Europe. So, and I'm making Fangs as a full-time business. So I got Endless Night full-time, a Lifetime with my partner full-time, and Vampire the Masquerade is definitely becoming, it's close to my heart because of my history. So I don't know how to answer that question directly, but most of the times my public appearances are at my own events. Wonderful. Приглашают, кстати, довольно часто и как спикера на ларпах, на разных конах, на конвентах по различному по паранормальным явлениям, на конвентах по маскараду, поскольку он участвует во многих аспектах, живет во многих мирах, так сказать. Был он гостем, участником на шоу по паранормальных явлений, поскольку он частично на полставки работает исследователем паранормальных явлений. Это большая честь, но, к сожалению, на все не хватает времени, поскольку у него и бизнес, настоящая работа, и личная жизнь. Так что иногда, конечно, он попадает на коны, но пытается в настоящее время фокусироваться на своих собственных ивентах Endless Nights, на бизнесе по изготовлению клыков и так далее. Хочется попасть куда удается, но в основном время выделяет только там, на выходных или когда есть возможность. Но в году всего 52 раза бывают выходные. То есть бизнес, личная жизнь, ну и в последнее время маскарад снова возвращается как основное занятие, поскольку с ним давняя история. Ну, напрямую ответить сложно, то есть хотелось бы больше, но сейчас только иногда. Еще быстрый вопрос от наших подписчиков. Играли ли в Vampire the Masquerade Bloodlines? Ну и от меня вопрос сразу. Yes, and a quick question from one of our subscribers who asked it out of the blue. Have you played the video game Vampire the Masquerade Bloodlines? Nope. I'm not a gamer as much as I like LARPing. Because I'm a LARPer, because I like real world interaction. I spend enough time writing books on TV, on computer screens, and spending my whole day being on a computer is not something that's good for me. I love video games, but like things like Angry Birds. So, Нет, не играл, он не особо большой геймер, поскольку он и так занимается много тем, что пишет книги, сидя за компьютером, и уже просто не хватает ни сил, ни желания на полноценные компьютерные видеоигры. Он играет иногда в такие вещи, как Angry Birds. Он в основном ларпер, ему больше нравится живое взаимодействие с другими людьми. Так сразу тоже возник в чатике вопрос, а верите ли вы сами в паранормальные явления? So there is a question in the Twitch chat. You mentioned that you get invited to paranormal conventions and you are made guest appearances on the topical TV shows, and you are a part-time paranormal investigator. So the people are asking, do you yourself personally believe in the supernatural? I believe in the paranormal, not the supernatural. Mm-hmm. There's three things that you should be aware of. There's supernormal, paranormal, and supernatural. And they're three different things. Supernatural is not able to have a scientific result, and you can't prove it by science either way. God, for example, you can't prove God exists, and you can't prove God doesn't exist. Okay? Paranormal has a scientific result. That's why the ghost hunters use a lot of
paranormal investigation scientific tools mixed with mediums and psychics to create a result. So paranormal is like, for example, what do you think was paranormal in the year 1819? What was paranormal? And then in 1820, it was discovered by science or proven validated by science. And that was air. We didn't understand it by science, but there was a scientific result. We had wind and weather. Okay. Another was bacteria. Nobody believed there was microscopic organisms that were on our bodies and causing disease. And then in the American Civil War, when surgeons started washing their hands and putting their hands in hot water to kill a lot of the bacteria, the amount of infections went down, and it was discovered through a microscope. So everything we know today as scientific logic, okay, at one point was paranormal. And so supernormal is different. Supernormal is like when you hear the story of a mother lifting a car to save her child, and someone doing an extraordinary feat. That's supernormal. So we have supernormal, paranormal, and supernatural. So I believe in supernormal and paranormal, and I investigate paranormal, and I've seen some stuff that would scare the crap out of anybody. Thank you. Хочется уточнить, что он верит именно в паранормальные явления, не в сверхъестественные, поскольку существует 3 категории таких явлений: супернормальные, паранормальные и сверхъестественные. Сверхъестественные — это то, что научно доказать и исследовать невозможно, например, существование Бога. А паранормальные явления — это такие явления, отличающиеся от естественных и обычных, которые можно исследовать и произвести научный результат. Например, в 1819 году ненормальным и сверхъестественным считалось существование воздуха, потому что мы просто не знали, что он из себя представляет. В 1820 мы уже знали, из чего состоит воздух. Также и с бактериями. В XIX веке люди не знали, что заражение происходит инфекционное от бактерий. Когда во время гражданской войны в Америке хирурги начали мыть руки в горячей воде, убивая бактерии и промывать инструменты, число инфекционных заболеваний резко упало. А сверхнормальное, супернормальное — это такие вещи, как мать, которая смогла поднять машину, чтобы спасти ребенка, то есть когда резкие, необычные проявления возможностей, которые в теории возможны и которые в экстремальных ситуациях проявляются. Сам он верит в сверхнормальное и паранормальное. И исследует паранормальные явления. Многое из того, что он видел, напугало бы кого угодно. Вот, тогда последний вопрос на самом деле от меня, поскольку в чатике тоже вопросов особо больше нету. Собственно, что вас интересует помимо Vampire the Masquerade в мире тьмы? Какие-нибудь другие любимые линейки, и если ожидаете какого-то перезапуска, то каких? Yeah, so the final question from us is what other lines from the world of darkness do you like besides Vampire the Masquerade? And if any of them get rebooted, when they get rebooted in the future, which one would you like to see the most? I'm a big fan of translating fiction into TV and TV and cinema. I would like to see, because I see Mage as something that's like The Matrix and in the movie Inception, and I'd like to see Mage be a movie. I really, really love Wraith, and I'm very, very fond of Werewolf, and I think Changeling would make a great Once Upon a Time like drama on NBC or CBS or whatever channel it's on.
I've mainly played Vampire the Masquerade. I haven't honestly played the other games. I've been in games where there's been werewolves and fae and changelings and wraiths. But I probably would want to play Wraith. I like being invisible to the real world sometimes. And Wraith, to me, is really cool because it reminds me of some anime that I've seen or mangas that I've read in the past, but more of a real tangible form. So I think Wraith would be my favorite to play. Wonderful. Он большой фанат адаптации ролевых систем в другие медиа. Ему очень хотелось бы увидеть магов в виде фильма или сериала, который был бы похож на «Матрицу» или «Начало» от Нолана. Очень нравятся духи, и оборотни тоже нравятся, и вот чейнджлинги, перекидыши, из них получилось бы отличный сериал в духе «Однажды в сказке». Сам он, к сожалению, не играл конкретно в эти линейки целиком, он участвовал в играх, где были существа из этих линеек, но хотел бы поиграть в духов, потому что они выглядят очень круто, и сама вот эта идея невидимости для обычного людского мира напоминает старые аниме и мангу, которые доводилось смотреть и читать. Вот они очень классные, и хотелось бы поиграть в духов. Спасибо. Я думаю, еще последнее, это тут раньше всплывал вопрос посещения России. Вот, может, все-таки спросим, когда, если вдруг есть такие планы, когда можно надеяться на посещение нашей части мира. Вот, и, пожалуйста, подскажите пару слов подписчикам, которые тут слушают. Yeah. Well, to finalize the stream, you mentioned that you would like to visit Russia, so we cordially invite you and would like to wonder if there is any chance that in the observable future you will have plans to visit our part of the world, not necessarily only Russia, but the entire former Soviet region. And region is huge. Yes, it is. So And let's start with, I got to see Moscow and I got to see Ukraine. Okay, so tippy toes, and I want to go to St. Petersburg. Sorry. I'm grateful for the invitation, and I know it's complex to get a visa. So maybe this summer I'm going to be in Europe for 2 months, so I might be able to stop by and see you guys there. But it's like trying to wrap my head around. You know, I was in Europe for a while, where you could go from Paris to Cologne in 3 hours, and it's a little complex. So let me see what I can do, and I would love to come visit you guys. And of course, when I was in high school, I had an exchange program in my freshman year with the Russian school from Moscow, and it was right as the Soviet Union was ending. So it's really, I'm really curious to see a lot of that history, and I'm a big fan of Soviet space program. Wonderful. Ну, вся территория бывшего Советского Союза, конечно, очень большая. Первым делом хочется посетить Москву, Петербург и Украину. Хочется, конечно, пропустить все это через себя, поскольку, когда жил в Европе, там из Парижа в Колонь можно там за 3 часа добраться, а тут расстояния большие, но... И, конечно, да, есть проблемы, там, долго тянущийся процесс оформления визы, но есть надежда, что вот этим летом, когда будет в Европе, сможет заскочить, встретиться, может быть, даже с русскоязычными поклонниками вампиров. Followers are writing that you don't need visa to Belarus, and also I can add that you don't need visa to Ukraine, so welcome. Cool, okay. Well, I'll look into that, but I can't leave Russia out. Ukraine is on my top list, and if I don't need a visa to Ukraine, I might start there. But it's not hard to get a visa. I just need to have a proper invitation and go through the proper channels. I have a very good friend that lives in Ufa, and I want to actually go visit her and see her obelisk.
Да, это здорово, если не нужна виза. Вообще Украина довольно высоко в списке приоритетов, и, скорее всего, тогда начать придется с нее. Ну и несмотря на сложности с визой, Россию он исключать из своего списка не будет. Ему очень хочется попасть в Уфу, увидеть обелиск, поскольку, как он в предыдущей секции сказал, он большой поклонник советской космической программы. Да, я думаю, уже будем сворачиваться. Спасибо большое, что нас слушали. Thank you very much for your answers. Да, я думаю, будем сворачиваться, но гостя пока не отпускаем. Так что всем спасибо, кто нас слушал и смотрел. С нами был Фазер Себастиаан. И всем спасибо. Thank you.